Welcome back to another reaction for Though I Am an Inept Villainess episode 3. なんと良い天気でしょう。絶好の濃厚日和。入れ替わって早4日。ここでの生活は最高です。食料も薬草も面白いくらいに生えてきますし、連日農作業に没頭しても全然倒れませんし、夜更かししても心配をかけませんし。 How stuff growing in 4 days? Come on. ご飯は美味しいですし、健康って素晴らしい。始祖神よ、私こんなに幸せで良いのでしょうか。この長い手足はいつも私が取り入れていた運動をするだけですぐに鍛えられて、この快感、筋肉、それこそは力。 I mean, it's not a lot of muscles, but it's something. 腹筋も6つに割ってみたいけれ Please no. ど、さすがにあと3日では無理ですよね。3日後の中元節の日、私の謹慎も解かれて慶月様にも会えるはず。許せないわ。地下牢でお話ししてから何も音沙汰がありませんが、慶月様は何をお考えなのでしょう。やはり一度お会いしないといけませんよね。何朝っぱらから。 I mean, you could just ignore her, right? If you're fine with the situation you are in, you are like, you know what? I have a healthy body, I can farm here, I'm fine being here. Then it doesn't really matter if you meet her or not. ブツブツ言ってんだよ。まあリーリー、おはようございます。早起きさんですね。いや、女官より早く起きてるあんたに言われても。あの日からリーリーは私と寝食を共にして、ここで張り合いのある日々を過ごしてくれている様子でよかったです。なんだよ。いえ、今日もどんな一日になるのか楽しみです。声を出していきましょう。 I mean, in her viewpoint, she only had bad experiences with this woman. She doesn't know there's someone else inside. Also, I mean, again, she could have played it off and be like, oh, I lost my memories, and this would have been able, she would have been able to start all these relationships anew. But, I mean, now, both of them are living fine. The problem is that the attendant, she got promised a pretty good rank if she were to betray our girl. I'm still of the opinion that she's just going to be thrown under the bus as soon as she accomplishes what she needs to do, because why would they want to pay her for anything if they don't need to? That is why they happen. 朝げと参りましょうか。あ、ちょっといい加減芋はもう。ご安心ください。味付けは変えますので。そういう。 I mean, it's still potatoes, but French fries, they always go こと well. じゃないから。 Honey. こいつここに来てからやたら機嫌がいいんだよな。くらえ。まあミミズさん。 I feel like if I were in her shoes and I was that desperate, again, she was promised a pretty good position, which I still feel like you would be able to suss out that this is going to be a trap. You try to make her life a living hell. It's not going to work. At what point do you give up? I would probably give up after like a week and be like, you probably don't even see a tiny bit of chance that you are going to succeed in tormenting her, so probably better to just cut your losses.
どんどん土を耕してくださいね。もうクモさんとムカデさんまで。呪われら。あら、ハサミとこちらは針山にぴったりお裁縫ができます。くっそ、今度こそな。 Oh, that is perfect fertilizer. Which is not true, right? You need to do something to it to make it into good fertilizer. I believe you add it to like compost, and then it makes it really good. Especially because you don't want to use human waste, which she probably used. 嫌がらせしてるのに全然効かないし。でも私は宿宮から抜け出したいんだ。今日こそは。何する？リーリーは今日も私への嫌がらせ、いえ、奉仕活動を考えているようですね。I mean, you know she's harassing you, でき okay? れば次は包丁か千両あたりをいただけたら嬉しいのですが。I mean, she doesn't have much. So whatever you are going to give her as a new item is going to be useful. So, okay. But she knows she's trying to harass her. So she probably also knows that someone probably put her up to this. So I wonder if she is going to try to somehow solve this situation, or is she just going to be passively being tortured? あんた今ろくでもないこと考えてるでしょ。いえ、そんな。ハチさん、素敵な恵みをありがとうございます。 Don't kill the bees. リーリーは蜂蜜より塩派ですか？どっちでもいいよ。Yams. こんな急に変わるもんなのか。あの不快な女が日の出とともに女官よりも早く起き出し庭を整え。さあ、できましたよ。海外しく世話まで焼く。それに虫嫌いだったはずなのにこの前手で直に触ってた。入れ物が足りないからクモさんとムカデさんは一緒にどうぞ。そんなことしたら食い合うぞ。それも自然の摂理です。Yeah, I would be careful because I assume this is based on like Chinese. And I don't know if it was China or Japan or some other Asian country, but the idea of like a pot where you put a lot of venomous and poisonous insects in it, and whoever comes out alive from that battle royale is like a super insect you use to poison someone, right? いただきます。リーリーは育ち盛りなのですから大きい方をどうぞ。ありがとうございます。 Is she younger? 幸せ。今のこいつは可愛いかも。いやいや、ごめんなさい。リーリーにも事情があるのですよね。近頃の私へのあれこれはそのためなのでしょう。本当は私も恐怖に血へどし血の涙を流すくらいの反応ができればいいのですが。いや、そこまで言われるとこっちの立場が完全になくなるんだけど。でしたらもうおやめになってはいかがですか？あなたは素直で素敵な女官です。本来の女官の仕事に全力で当たる方がきっとあなたの心も喜ぶはず。なんだよそれ。散々私を蔑んできたくせに今さら褒めるの？それはこんな廃屋で罪人の世話をさせられて本来の女官の仕事ができない状況に巻き込んだのはあんただろ。誠心誠意使えたら私の女官としての地位と報酬を保証してくれるわけ。それは今の私にはできないのですが。だろう。
だったら大口を叩くなってんだ。違う、私は悪くない。これは正当な復讐なんだ。リリー、どこへ。うるさい。散々今まで苦しめてきたくせに、なんであんな顔すんだよ。I mean, again, she did get tortured by her earlier, so it makes sense that she's so against her. I mean, it would have been already enough for our girl to be like, hey, the situation in the palace, the moon, yada yada, magic, magnets, whatever. And that is what changed her personality somewhat. Maybe she would also be like, oh, my past is a little bit fuzzy. Something like that. I don't even know if does she have the memories of the shoe girl? Not sure. 止まりなさい。カヨ様、会うのは夕方のはずなのに。お前には失望しました。噂で聞きましたよ。お前からの報告を信じ、その度に褒美を与えてきましたが、周慶月は笑って過ごしているとか。それは。嫌がらせを受けている人間がなぜ楽しげなのです？さてはお前、嘘をつきましたね。いいえ、そんなこと。本当に嫌がらせをしました。始祖神に誓って。ほう。Out in the open, daytime, confessing to something like that. 誓えるの？本当に周慶月への忠義は捨てていると。間違いございません。周慶月に懐柔されていないと？もちろんでございます。いいでしょう。ならば今回は見逃します。ありがとうございます。ただし、次はこれを使っておやりなさい。何をってございますか？それを考えるのはお前の仕事でしょ。I mean, we wanted a knife, right? 聖火様に差し出せる証拠があればそれでいい。好きなものを裂くがいいわ。衣でも髪でも心臓でも。ですが、嫌がらせと殺傷では話が違います。曲がりなりにも姫を傷つければ私は処刑されてしまいます。だから何だというのです？自分の立場が分かってないのね。かんざしを受け取った時からお前の命はもう私の手の中にあるの。できなければ週刊長に突き出すだけのこと。金家のかんざしを盗んだ罪でね。そんな。白練りの私と荒井種で異国人のお前、どちらを信じるかしら。男を誘うしか能のない踊り子の娘風情が黙っておやりなさい。お待ちください。触らないでちょうだい。餌をもらえるのは仕事をした後でしょ、ネズミさん。I mean, it was clear from the very beginning that she was never going to uphold her part, and the hairpin is just such a good excuse. Granted, you could just throw the hairpin away. And with no evidence, it's going to be hard. Sure, she has a higher ranking, and if it goes her point, you know, both of the statements against one another, the white one is going to win. However, without finding the hairpin, it's going to be difficult, I feel like, to really punish her. So, the only chance she has to get out of this is to confess to our girl, because
Whatever rank she has with her white garbage, our girl is higher ranked. She has the pure red garb. She is higher ranked than the white one. And whatever she is saying goes over her then. Because using the knife to hurt her lady, she knows she's going to be executed, so there's no benefit. Better just be accused of stealing and be punished for that than dying. In my その opinion. つまらなそうな顔をどうにかしたらどうだ、シング。申し訳ございません。連日高霊林殿への見舞いに付き合わされ、ついうんざりした思いが顔に。謝罪の口調で喧嘩を売るな。お前と初めて会った時もそんな目をしていたな。お前が弟か。父親が同じでも似ないものだな。壁眼は母親譲りか。そのようです。まるで人事だな。あまり覚えておりませぬゆえ。戦地はどうだった？人間が殺し合っているだけのくだらない場所でした。いいな。お前の死んだ魚のような目、気に入ったぞ。殿下が褒めてくださったの Little bit で、そのまま成長しました。それにしても、殿下はふわふわした可憐なだけの女はお好きではないかと思っていましたが。レーリンが That were women who were simply soft and lovely. Now, we know from what we have seen that our girl was everything but just soft and lovely. She was a hard worker. レーリンが可憐なだけの女だと。あれで真の強い高家の女だ。俺に引き合わされた時、誰も彼もが俺の持つ隆起に引き寄せられている中、頬を染めなかった唯一の女。She looks a little bit young. 唯一の女だぞ。侮ってもらっては困る。しかし、周慶月とのことはよほど答えたのか。亀甲節以来、少し様子が違うのが気になってな。違うといえば、周慶月も獣人の儀以来、やけに穏やかになったような。周慶月を過剰に攻撃したいわけではないが。Now you want to excessively attack her. あれが悪女と言われる行いを重ねてきたのは事実だ。お前が習慣長になる前、襲われかけたと嘘をつき、宦官の首を跳ねさせようとしたこともある。そんなことが。習慣長、今日名殿下、申し訳ございません。習慣長にご報告をよろしいでしょうか。数偶付きの習慣からの報告です。荒井氏の女官が担当を手に宿宮に向かったとのこと。足取りもおぼつかなく危うい気配だったと。なぜその場で止めない？我々は習慣長のように宮に簡単には立ち入れません。それに見間違いでなければ周慶月の住む小屋に進んでいったそうで。つまり被害に遭うのが周慶月なら良いと。I guess. Is he happy about that? I feel like in his position I would not be happy. Mostly because someone is... All the court ladies essentially are his, and his property is a little bit hard to say, but they are under his command and are there to serve him. So someone taking matters in their own hand and damaging or hurting someone that is essentially part of his domain, I feel like I would not be happy at all about something like that. So why do you even have the dagger drawn? 精が出ますね。不甲斐ないことです。私、リーリーに何も報いることができていないのですね。
んなに素直に感情をぶつけてくれる方はなかなかいないのに。高貴宮にある私物のかんざしや櫛は今の状況では渡せませんし。声を出していきましょう。I'm assuming she's going to defend herself because she now has muscles. Also, she has read a lot of stuff. That is why I assume she's going to be able to defend herself. I do wonder after the time, because she was like, hey, in a couple of days, my punishment is over. Are we going back to the palace? まあリーリー、戻ってきていたのです。何をしているのです、それは。あんたのせいだ。あんたが私の人生をめちゃくちゃにしたんだ。Which naturally is not true. She did not ruin your life. Your life at the moment got ruined by the white one. So if you wanted to take revenge, you should stab them. リーリー、落ち着いてください。うるさい。どうあがいても所詮言われるのは踊り子の娘。ふざけんな。リーリー、とにかく一度落ち着きましょう。触るな。私はもうおしまいなんだ。そんなこと。九月様のお口が。何をしている。無事か。衆官長様に文公様、なぜここに。殿下の命で確かめに来た。高級の人間が衆検閲なら死刑を加えてもいいと考えたのであれば、それは俺の咎だ。俺の態度がそうさせたのだろう。言ってくれ、衆官長。はっ。I hope you try to punish whoever is responsible. I mean, you are hopefully not going to assume it was all her plan. I mean, where did she get the knife from? It's a good question. So it would make sense to have an investigation, I hope, and then punish accordingly. Mostly because, again, you don't go behind the Emperor's back and do stuff like this. I would assume. I would definitely not like that. 高級内の人情沙汰は厳禁だ。これ Unless it's a lion, I guess. に反した者は厳刑に処す。その上で双方に問う。何があった。Now, luckily, no blood was being shed. そうですね。I wanted to only get a haircut. 枝 Yeah. 毛を切ってもらっておりました。なんだと。ですから髪の手入れをしてもらいました。悪女と呼ばれるお前が他人をかばうなど慣れないことはするものではないな。この状況でその言い訳が通用するとでも。I mean, yes, this excuse would work. Because you only would punish her if she went against the lady, but if the lady is like, yeah, nothing happened, you can't punish her. It just doesn't work. I do find it a little bit stupid of the girl to attack her here. Mostly because, or, you know, the rat. Because if you injure her or do something similar, you get executed. But if you get caught for stealing, you are probably not going to be executed. There's probably a different punishment you receive, which I feel like is better than execution. 言い訳ではございません。純粋な事実でございます。リリーがどのような思いを抱いていたにせよ、
実際に起こったのは私の枝毛が切り取られたということだけ。起こらなかったことに対していちいち疑ったり非難したりしては体力がもったいのうございます。 Okay. この女は誰というわけですので、午前を失礼いたしますね。 I got a new knife. 私の女官が濡れそぼっておりますので着替えさせねば。何か言いたいことはないのですか？言いたいこと？今は優先すべきことがございますので。It's essentially like in the real world. If there's no one bringing you to court, you can't be judged in court. So even though you may be doing something illegal, if no one is bringing you in front of a judge, nothing is going to happen. やはり集計月がおかしい。僕もそう思います。殿下への報告は慎重を要する。僕もそう思います。なので報告書はお前が書くのが良いと思う。僕はそう思いません。At least take the knife. その汚れた衣をお脱ぎなさい。そして私に背を向けて。ムチ打ちでございますか。もう何を言っているのです。それにいつ Also, let's be honest. Let's assume she was going to whip you. Wouldn't you be like, okay, whatever you want, as long as you don't kill me? Because you did try to kill her. So being whipped is, I feel like, not necessarily the worst punishment than execution. 今の元気な口調はどうしたのですか？だって私はあんたを殺そうとした。あなたは優しい人なのですね、リーリー。肩を詰めればぴったりですね。裏地が無事で本当に良かった。何を？もちろんリーリーに差し上げる衣を合わせているのです。 Isn't it? 折よく Don't you need 禁止 that? の衣なのですよ。荒井種も愛らしいけれど、あなたのキビキビと働く姿にきっと似合います。そんな。だって私が上級女官のまとう禁酒なんて。あなたは私の大切な女官ですもの。何の問題がありましょう。あなたに差し上げられるものがあってよかった。いいですか、リーリー。手洗い、清潔な格好、そして笑顔。これが健康の秘訣ですからね。私付きの女官ならば、これらを何があっても維持せねばなりませんのよ。そんな。私はあんたを切りつけようと刃を向けて。ほんの少し髪を切っただけでしょ。背を丸めては体に悪いことばかりですよ。胸を広げ、深く息を吸い込み、視線は前に。うつむいて健康を損ねてはお母君に叱られてしまいます。母？異国の踊り子でいらしたのでしょ。武漢とて刀なしでは戦えぬのに、その身一つで異国の地で生きてこられて立派な方ですね。お母君に恥じぬよう生きねば。なんでだよ。なんでこいつがこんなことを言うんだよ。いい？リリー、私の可愛い子、覚えておいてね。女はいつだって胸を張らなきゃ。体をまっすぐにしてね。ごめんなさい。乱暴な口を聞いて、いろいろ嫌がらせをして、衣を刻んで、髪を切って、申し訳ございません。
even with this situation resolved, you still have the hairpin. So the question is, are they going to follow up with that? Or are they going to be more cautious and wait and see? Because I assume the Emperor is going to look around, is increasing like patrols and stuff to be sure something like this doesn't happen again. And they don't want to risk being implicated, so maybe they leave the hairpin alone for the time being at least. いいのよリリー。言ったでしょ、私全然気にしてなどいません。むしろあなたがこんなに追い詰められていたのに気づくのが遅くなってごめんなさい。変わった。この人は本当にすっかり変わったんだ。私はこの人と共にいたい。ガヨウ様にかんざしを返しに行こう。私にはもうこの人を裏切ることも絶望させることもできない。I don't like that you want to return it. If that was so easy, you wouldn't be in this predicament. たとえそれで罪に問われることになっても。Okay. Gotcha. さて、そろそろ本題と参りましょうか、リリー。問題？誰かがあなたの笑顔を奪い、もうおしまいだとまで思わせたのですね。教えてください、リリー。私の大切な女官を追い詰めたすっとこどっこいはどこのどなたです？ A little bit of a flame, not too much. It is interesting. Ooh. Pain, fly away? 暑い、苦しい、苦しい、苦しい。どういうことなのよ。いつかも熱が下がらないなんて。このまま私は死んでしまうの。I mean, you wanted this. You wanted this. But yeah, interesting the dynamic we have going on now in the palace. Because we clearly have like the different factions. We have the previous girl, the yellow one, which, you know, she now has to deal with that. They seem pretty upstanding people, at least from what we can see. Then we have the red faction we are part of. The white faction who are snakes and need to be eradicated, I guess. And then we have a blue faction, which seems to be, I mean, very innocent looking. We also have the black faction, which, from what I see here, maybe more old school, less involved, maybe. So the dynamic is going to be interesting. But yeah, we started the episode. We are doing good. We're doing well. We even got some bees and honey. She tries to torture our girl. This doesn't work, even though she knows someone is pushing her to torture her. Okay. Or at least maybe she didn't know at the time that someone is behind it. Maybe she only thought, hey, this is because I tortured her, or the real one tortured her earlier, the rat. Naturally, we then have the trap being triggered. Hey, you're under my command. Go and kill her, potentially. The prince also, I believe he's prince, right? Is going to send his guys there, intercept. We naturally are goody people and help her. We now have an ally. Now, this case I can see helping her
to have an ally that is on your side, because she's alone at the moment. So having someone being indebted to you, not a bad idea. And it seems like we are going on a war path against the white clan or whatever. Also, supposedly we are going to be, our punishment is going to be over in a couple of days. So I do wonder if we go back to the palace or if we stay here. That's also going to be interesting. But we will have to see. Especially what our mistress, the one that is leading the red palace, is going to say to our girl.